Okay, let's deal with general mathematics. Good day. With you is still Sir Patrick with the topic series. So let's review a little bit. So first type na to sa series is arithmetic series. So for arithmetic gani, we either add or subtract sa atong mga terms. Muna siya ang atong formula. So Sn is equal to n over 2 times a1 plus an. So, ang Sn na to diha is ang sum sa atong sequence. N is our number of terms. And A1 is our first term. And An is our last term. So, what is an example dani is what is 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 plus 16 plus 19. Of course, pwede mo na to siya i-calculator diretso. Mano-mano atong style. But pwede po na to gamitan sa atong formula. So, let's try here. So we have Sn is equal to n over 2 a1 plus an, the last number. So ibutan na to Sn is equal to, so mangita ta sa atong Sn, tanaw na to kung pila ka numbers ang naa sa series. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7. So natay 7 kabuok ka sa atong n. So replace ya pa rin na to ang 7 dani sa n. Then sa ibabaw, 7 man ni siya ang atong gigamit. Next, divide nato na siya sa 2. Di kayo siya maklaro ang 2 sa ibabaw, but that is 2. 2. Then we have times na yun. Pangitaw na to ang first term. First term is 1. So, i-copy na to ang 1. Next, we will add that sa atong last nga number or last term, which is in this case 19. So 1 plus 19. Next, sa atong buhaton, we can first add dani sa sulod and also divide. So unahon na to pag-divide, dili man gyapon sila mag-interact duha. Ani 7 divided by 2. 7 divided by 2 is 3.5. So 7 divided by 2, 3.5. Gamit ang calcio. Next, we have 1 plus 19 is equal to 20. Kanang 1 plus 19, gikan ni siya dani 1 plus 19 will equal din siya og 20. Next, what we will do is answer na rin ta. So 3.5 times 20, get your calculators, it will result into 70. So this is a review sa atong arithmetic series. So for geometric series rather, so muna siya ang atong formula. Sn or the series or sum of a sequence is equal sa A1. So ang first term na to times 1, constant na ang 1, minus r, ang common ratio, kung pila itong times or divide, then to the power of n, kung pila ka bok atong terms kay gigamit din is geometric series. Over na din na sila tanan with our 1 minus r. 1 still constant minus r is our common ratio. So let's try. So we have here what is 2, 4, 8, 16, and 32. Tanaw na to kung unsa ang atong makuha dani nga numbers. So we have here Sn is equal to A1
1 minus r and over 1 minus r. So still, we will follow the same colors. So S here, ihapta kong pila kabuok ang atong terms. 1, 2, 3, 4, 5. So nato 5 ka terms. 5 terms atong atong ipangita is S5. So that will equal to, patakay balo, unsa? So ang atong E1, we will find A1, which is, makita nato sa atong series that this is a 1 ang 2. 2. Next. Huwag na ito nilaptan si 1 minus. So, we will continue with 1 minus. Then, pangita ta sa R. Para makita na to si R, simple ra. Mangita tag rule kung ano si 2 na himong 4. So, 2 times 2, we have 4. 4 times 2 na himong 8. 8 times 2 na himong 16. 16 na himong times 2 na himong 32. So, in other words, ang atong rule is 2. So, magbutang tag 2 diya para sa tong R. Next, atong n, naibawaan naman atong n is 5. So, 1 minus 2 to the power of 5. Also close parenthesis na nato. Next, we will have 1 minus, pila ang atong r. Again, pila atong rule? 2 times 2 na imong 4 times 2 na imong 8 times 2 na imong 16 times 2 na imong 32. So, atong rule is 2. Atong common ratio rather. So, muna siya atong result. 1 minus 2 sa ubos. So, let's equate. Kung pila ang series or sum dani sa atong geometric series. So, ang 2, dili na ito hilabtan. Stay put siya sa gawas. So, atong unahon dani is ang 2 to the power of 5. Anak nato gamiton si 1 minus. For now, let's try to solve that. So 1 minus, we'll stay put. Stay put si 1 minus. So 2 to the power of 5 is 32. Next, 1 minus 2. So boss, that is negative 1. Next, we will equate. Equal yapon siya over. So we have 2. Di pa yapon na ito nilapdan si 2 kaya wako na ito na solve ang nasa sulod sa parentheses. That would be negative 31. Wala man nahilabtan sa ubos na dayon si negative 1. Stay put si negative 1. Last, we can multiply 2 times negative 31. Kaya silang duha. 2 times negative 31. Bilin din si negative 1. May tabo. 2 times negative 31, that is negative 62. Divided by negative 1. Ang total, negative 62 divided by negative 1 is 62. So that is our review para sa arithmetic and geometric series.